Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Diễn đàn CEO. Tôi là Thanh Liêm và tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong suốt chương trình. Thưa quý vị, khách sạn được ví von là một cái ngành công nghiệp không khói và có lẽ là rất nhiều người đang mơ ước trở thành một trong những nhà quản lý giỏi nhất trong những cái khách sạn tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên thì tôi cũng phải khẳng định với quý vị rằng để kinh doanh và để trở thành một nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn du lịch, đó là một cái điều không hề dễ dàng. Vì sao tôi lại nói như vậy? Khách mời của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ chia sẻ tại sao, lý do gì ông đã đến với ngành nghề khách sạn với hơn 35 năm kinh nghiệm và cuối cùng ông đã chọn Việt Nam cũng chỉ vì cái duyên. Và khách mời chúng ta là ai? Hãy cùng theo chân tôi để hiểu rõ hơn. Sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, một trong những quốc gia được đánh giá là cái nôi của ngành công nghiệp không khói, nôi sản sinh ra các nhà quản lý giỏi, điều hành hơn 90% các khách sạn trên thế giới. Cũng vì lẽ đó, vị CEO này đã định hướng con đường riêng cho mình và mơ ước trở thành một trong những nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch. 35 năm, 140 điểm đến, mỗi một điểm đến là một trải nghiệm khác nhau, nhưng điểm chung vẫn hướng tới làm sao để thỏa mãn hết được nhu cầu của khách hàng. Đối với ngành khách sạn, du lịch, một ngành nghề đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, thậm chí cả những tai tiếng. Thế nhưng có lẽ cũng vì cái tình và chân lý, muốn kết thúc hãy nghĩ về nơi bắt đầu, nhà quản lý này vẫn tiếp tục gắn bó cho đến ngày hôm nay. Năm 2015, với một quyết định nhanh chóng, ông đã đến Việt Nam và chọn khách sạn Daewoo là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình và chính thức trở thành tân giám đốc điều hành của khách sạn Daewoo Hà Nội. Ông là ai? Okay, what we have seen is just a little bit introduced about our guest today. So on beside me, I'm very honored to present Mr. Erwin Popov. He's also the general manager of the Hanoi Daewoo Hotel. Very nice to meet you today, Mr. Erwin. Yes, good afternoon. Good afternoon, yeah. Back onto the program. So the first question, I'm really consider how many years you spent in the hospitality industry? I'm 35 years in the hospitality industry, right? 35 years, yes. And this is country number 15. I worked already in all over, and I traveled in more than 145 countries. And you know, it's a learning process, and traveling culture people is one of my baby. And I really like it. And you know, the more you know, the more you see, the more you want. I mean, what country you spend most time in during your life experience? So of the time I worked in the Middle East, especially in Egypt. I was more than 10 years in Egypt, and quite many years in Russia. Yes, and then Latin America, South America, Caribbean, Europe, Middle East, Africa. And finally, I'm here in Asia, in Vietnam. So now you're in Vietnam. Absolutely. And yes. So how many years? 1 year? I just complete 1 year, and I just signed actually another agreement for another 2 years. I'm very happy about that. Actually, and frankly speaking, it was a dream to come to Asia, and especially to Vietnam. You know, I'm more than happy. Well, every time you kind of change the location, change the kind of the title, what you feel about that? Because the audience also want to see what exactly factor in successful running the business in hospitality industry. So, what is your experience? The what experience you can share with the audience? I mean, in general, you know, when hospitality, it's more than hotel business, you know. It's a kind of passion, it's a commitment, and you have to be 100% with both feet on the ground, because it's a serious business, but on the other hand also it's a business which needs full concentration, and you have to love what you are doing. And exactly that's what I'm doing for the last 35 years. So basically, what I know about the hospitality in general and hotel in the short field, so I see that, and beside the luxury outlook, is basically department come together and with the same product,
So maybe how many departments in here in Daewoo? How many departments? Yes, you're absolutely right. It's a teamwork. Yeah. We must have the same goal, the same spirit, the same vision. You know, otherwise we cannot work together. We have here in the hotel and in the service apartment and business center more than 600 staff members. 600 Right. worker, 600 employee. Yes. So with the amount of the worker, with the amount of employee, how can you, a general manager, can control things, because the time is limited, but the work is unlimited. So how can you control and balance between the worker and also yourself in a general manager? Actually, that's a very good question. Yes. You know, yes, we have 600 people. That means 600 human, 600 individual. Of course, I don't have an influence on every single stuff, but that's why we have a ranking and we have department head and leaders, you know. But because we have a very clear strategy and structures and organization chart, it makes the life possible. Of course, this would be not happen if we don't have good staff around and qualified managers. I'm in the lucky situation to have very good staff. I can say that. They are very educated and they're willing and they give on a daily basis the maximum. And with communication and with a fair handling, all these things is possible to get on a daily basis the maximum out of every single staff. Yes. This is, yeah, it's a challenge, but this is our goal and this is our aim. Yes. Can I just very short conclusion? But I think is that with the experience, I think you are kind of love with what you're doing with the hospitality industry, and now bring you very fit to the Vietnam. So I think maybe create the Mr. Erwin today here in Vietnam. So basically, what we see found out a little bit about what the Mr. Erwin do in Vietnam, and what is the experience for about 35 years hospitality industry. But let me tell you that one thing. The hospitality industry and also the basically the real estate for the service is now a lot of trouble, not only by how running the business, but maybe the outside for the compete with other kind of competition, the same quality for the hotel industry. So basically, we can see that what is the trend and also what is the challenge for Daewoo Hotel to face in the future. Thị trường khách sạn Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự đột phá về số phòng, công suất và giá thuê tại các thành phố lớn. Đặc biệt, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, theo báo cáo của Savo Việt Nam, ghi nhận sự tăng trưởng của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn mới khi bắt tay với hàng loạt các tập đoàn lớn trên thế giới, có thể kể đến Accor, Intercontinental, Sheraton nhằm nâng cao tiêu chuẩn quản trị, quản lý khách sạn. Điều này đặt ra sức ép không nhỏ cho các doanh nghiệp vốn đã tồn tại nhiều năm trên thị trường. Cái việc phát triển du lịch bất động sản nó rất mạnh mẽ, đặc biệt là cái khách vào Việt Nam cũng như là khách du lịch chúng ta có thể nói là tăng trưởng hàng năm tới 15 đến 20%. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là các cái phân khúc bất động sản du lịch thì các doanh nghiệp trong nước cũng như là nước ngoài cũng đang triển khai những dự án quy mô rất lớn ở các cái khu trọng điểm. Thị trường khách sạn thì thị trường khách sạn là một thị trường, mặc dù chúng tôi nhận thấy là công suất cũng đang có những cái sự điều chỉnh, nhưng mà một điểm mà chúng tôi thấy nổi bật đấy là thị trường khách sạn trong thời gian tới sẽ được hỗ trợ bởi rất là nhiều những cái yếu tố mà mang tính chất xúc tác. Bởi lẽ quý 3 năm 2016 thì riêng thị trường khách sạn đón nhận rất nhiều các tín hiệu mới, ví dụ như là chúng ta thành phố Hà Nội sẽ có thêm một những cái dự án công viên vui chơi giải trí lớn, có quy mô lớn, cũng là một công trình mà có thể giữ chân du khách tại Hà Nội. Trên một phương diện khác, những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chất lượng dịch vụ tương xứng
đòi hỏi một sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn cùng đẳng cấp. Tôi đã từng đến Việt Nam và mỗi lần ở một khách sạn khác nhau. Với tôi, đó là yêu cầu về cách tổ chức dịch vụ, sự mến khách cần thiết. Và tôi thường xuyên có những cuộc họp, nên yêu cầu về việc phải có ít nhất một lần đánh thức với tôi rất là quan trọng. Ngoài ra, khung cảnh cần phải đẹp, mang tính thư giãn, nơi tôi có không gian vừa trao đổi cùng các mối quan hệ của tôi. Mặc dù đã tồn tại 20 năm, nhưng tôi cảm thấy tại đây vẫn thỏa mãn hết những yêu cầu của tôi. Trong tương lai, thị trường khách sạn Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự sôi động của mảng khách sạn và resort 5 sao với mức tăng trưởng nhảy vọt do có thêm nhiều khách sạn 5 sao được kỳ vọng mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến năm 2017. Có thể nói, cuộc ganh đua tranh giành trong phân khúc khách sạn cao cấp đang đặt ra nhiều bài toán trong vấn đề quản lý quản trị tiêu chuẩn trong ngành dịch vụ của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời gian tới. Giữ và phát triển được nguồn khách là điều kiện sống còn đối với kinh doanh khách sạn, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Okay, so get back to the story. So by now, we can see that the chain of the hospitality industry in Vietnam is very crowded. A lot of big names are jumping now to the Vietnam market, and specifically in Hanoi market. So what is the story behind? I'm little consider. I'm trying to find out the characteristic of you. So basically, they have a story like this. So Mr. Obama, when he's come to Vietnam, and he chose Daewoo Marriott, and asked you a positive of the general manager. Do you think that is the good or bad story? And if the case coming along, so what is your direction in the future to face with a lot of difficulty or challenges? Actually, first of all, it's very good for Hanoi and for Vietnam. The more companies are coming on the market, the better it is. Of course, it makes the market more interesting and it's good, you know, because then everyone is competing with each other. To the question about Obama, of course, congratulations to Marriott. Oh, okay. You know, yes, of course, it's always nice and great to have a president in-house. This year was Obama Marriott. We had several times also state members or presidential in our hotel. For instance, Bill Clinton, Vladimir Putin was here. Yes, we make things happen, and we're looking very much forward for a bright future. So basically, the thing is that Mr. Clinton, the President Clinton, has come here, right? So maybe we are following on the Mr. Trump and Mr. Clinton. It's debating for the president debate. So maybe I found out you are so positive thinking and mindset, because maybe Mr. Clinton will see Daewoo and will stay Daewoo, and that could be happen, right? You know, we would warmly welcome if it's Trump or Hillary Clinton, whoever will be the next president, we would be more than happy. Yes, and definitely in our business, we have to be positive, and we must be believe and be a good examples, because we are the one who dealing with stuff. We are ladies and gentlemen who dealing with ladies and gentlemen. So if we are not positive, who should be positive? Oh, You know, that's great. Yeah. So you have 1 year experience in Vietnam. You see what the Daewoo is running. So by now you signed a contract with Another 2 years, yes. 2 years. Yes. So so what is your direction with Daewoo in the future, in at least 2 years later on? I mean, this year we're celebrating, actually these months, we're celebrating 20 years. Thank you very much. You know, that's a great achievement. I mean, Daewoo is one of the first 5-star hotel, and to be 20 years on the market, it shows that the previous people and the existing people doing the right things. We upgrading now, we invest money for the facilities, we invest in techniques, we invest in human being, we make our products ready for the next 5 to 10 years. And
that's very important, and it brings us in another position. Our philosophy is that we invest now a certain part to make things happen. You know. Yeah. That's a great. So, I think that's a really good. So maybe for the audience, by now a lot of students, maybe the professional, just want to be a part of the hospitality industry, and also dreaming about have one day become a good general manager. But I think it's not easy, right? So maybe from your experience and from your, what are you looking for around the world and also in Vietnam, can you give some advice for who are waiting for the kind of be a part of the hospitality industry, basically? Yes, thank you. Actually, the point which you mentioned is absolutely something which we have to bring it to the point. It's hospitality. It has a big future, and if people have dreams, they must live the dreams, and hospitality gives to many people an opportunity to step in and make a career. And I would be very happy if many young Vietnamese will join our hospitality field. And I just can tell out of my experience, it's a wonderful experience, because there is no single day which is the same. We are dealing and acting with so many different things, and depending on attitude, on your skills, on your talents, there are so many opportunities to make a career. And you know, somehow it's a very safe business, because people always traveling. So the demand is here, and more and more and more. And Vietnam is in the lucky situation to build many hotels in the next 5-10 years. Not only in Hanoi, all over the country. So there is a bright future is waiting for every youngster, you know. So I just can say, please have a look, get the test, yes, and you know, make a practicum, or if you are wondering, yes, go to a hotel, try out if it's your field or not. I'm quite sure you will be not disappointed. Thực tế thì lý thuyết bọn em hay được học ở trong trường kinh tế quốc dân thì học về quản trị. Nhưng mà thực tế ở bên ngoài thì để làm một nhà quản trị không phải là chỉ học trên lý thuyết là xong, mà phải thực hành những cái rất là chi tiết. Vì thế là học lý thuyết góp phần cho mình vững vàng hơn trong cái việc định hướng bản thân trong tương lai. Nhưng mà việc để làm tốt việc đấy thì nó sẽ liên quan đến thực tế nhiều hơn. Và việc lý thuyết và thực hành thì nó sẽ bổ sung cho nhau, chứ không phải là lý thuyết, học giỏi lý thuyết có thể học giỏi thực hành. Một nhà quản lý giỏi trong ngành khách sạn thì theo em thì thứ nhất là mình cần có đức tính kiên trì, yêu nghề và nhiệt huyết, đam mê công việc. Thứ hai nữa là phải cần cẩn thận, sự chuyên nghiệp và thật sự là tận tâm trong việc phục vụ khách hàng. Thứ ba nữa là cần phải có sự tức là kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và sắp xếp nhân sự hợp lý. Khi mà mình yêu nghề, mình thấy nụ cười của khách hàng là mình đã cảm thấy vui rồi. Và mình có thêm động lực để mình cố gắng hàng ngày. Đây là một cơ hội rất là tuyệt vời, rất là tốt để hình thành nên những cái tính cách, những cái kỹ năng và kiến thức cơ bản để em có thể làm nghề được. Theo em thì cái tính cách mà phù hợp nhất đấy là mình là một người cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. So in conclusion, can you just name out for the hospitality industry, can you name out who want to succeed in hospitality by three adjectives? Like, I mean, you must be a hard worker. Yes, you must have a patience. And give the 100% commitment to this field. 100%. Yes. You mean loyalty? Yes, I mean, Loyalty. loyalty is a part of that. Yes. This is in anything. But in hospitality, if you don't have the commitment, because it's not an office hour job, and
as I said in the very beginning, it's 24 hours day business, 7 days, 365 days. So you have to be flexible and ready and willing to work different shifts or on public holidays like that. And if you say to all these things a yes, you are made for this hospitality industry. Yeah. So can I say sacrifice, kind of sacrifice, because we are service. So by now in Vietnamese we call service is kind a daughter-in-law of a lot of mother. So the service. So one person have to deal with a lot of people. So we call that the daughter-in-law. Right. Of a lot of mother. Yeah, I mean, hospitality, hotel business is different from other business, Either you love it or the opposite. But if you are love it, you will have a wonderful time. And of course, there is nothing easy in life. You have to work. You have to give your best. And in our field, in our industry, we are dealing with people, and service, human, is the key. We make the difference. And also in our hotel, that's why Daewoo has a long history, exactly because we have so many good staff members, loyal human beings, which are since day one here. And they like to spoil and to serve customers. Yes. And this makes a difference. And I believe we have very good people in the hotel, and of course all over the city. And I have visited other places like in Ho Chi Minh or in Sapa and Halong and Anand. Wherever I go, I see so many talented, gifted young people. So I'm very happy, and that's why I'm very optimistic that Vietnam is doing the right things. And if they go on with these spirits, Vietnam will be a very big key player already now, but already in the next 10 years or 20 years. It will take a lot of pieces from other destinations, I can tell you. So inclusion, we are so thank you for Mr. Erwin to join our TV program today. Thank you so much again. Thank you, Lam. It was my pleasure, and thank you for having me. Thank you. Okay, so what we see, Mr. Erwin, he's a part of general manager, but kind of very high energy and also optimistic for all has doing. Even though he spent 35 years and more than 140 countries, but he will still choose Vietnam. It's a very optimistic destination. So on behalf of that, what we trying to say by also Mr. Erwin is you have the hard working, you have also the patience and also commitment with what you're doing, especially in the hospitality industry. And by the way, we also conclude for a CEO for today. We will see the next time.